Welcome dear students. Now we are discussing the most important topic in the first module, that is nothing but reaction intermediates or reactive intermediates. We are going to discuss reaction intermediates or reactive intermediates. So this is the most important topic in this first module. And what are reaction or reactive intermediates? Intermediates are those species with very short lifetime. Is it? Species with very short lifetime. That means fraction of second only they are sustaining. Okay, very short lifetime. And you know that in a reaction, reactant gives products. Is it? Reactants gives products. And during an organic reaction, definitely there will be some intermediates. There will be formation of intermediates, and based on the structure, stability, based on the structure and stability of these intermediates, the reaction mechanism will be different. Intermediates, reaction intermediates or reactive intermediates are formed during a reaction with only very short lifetime, and depending on the structure as well as the stability of reactive intermediates, the mechanism may vary. Reactive intermediates or reaction intermediates are formed either by homolytic cleavage or by heterolytic cleavage. In the previous video we have discussed about homolytic and heterolytic bond fission, and you know that the products of homolytic fission are nothing but free radicals, is it? And what are the products of heterolytic fission? As a result of heterolytic bond fission, you will get carbocations as well as carbanions. So we can say that which are the most important which are the most important intermediates, reaction intermediates? They are nothing but free radicals, carbocations and carbanions. Free radicals, carbocations and carbanions. Okay, so these are the most important reactive intermediates. So they are very important because in a reaction the mechanism is usually determined by the reactive intermediates, whether it is through the formation of free radical or carbocation or carbanion. That is very important in an organic reaction mechanism. Okay, so we are going to discuss the preparation, structure and stability. Preparation, structure and stability of these three intermediates. Other than these, we have carbenes, nitrines, benzynes, etc. there. But we are focusing only on carbocations, carbanions and free radicals. So what are they? They are reactive intermediates. ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം റിയാക്റ്റൻറ്റിനും പ്രൊഡക്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, and they are very crucial for determining the reaction mechanism. They are having very short lifetime, so it is difficult to isolate reactive intermediates. Okay, so the first reactive intermediate that we are going to discuss is nothing but carbocation. So first of all, carbocations. How we can define carbocations? Carbocations or carbonium ions are organic species which contain a carbon atom having only 6 electrons and carrying a positive charge. So carbocations or carbonium ion or carbocation means nothing but organic ions, or you can simply say that organic ions which contain a positively charged carbon atom. That's a simple definition you can remember. Organic ions which contain what? A positively charged carbon atom. You know the definition. A positively charged carbon atom. So ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കാർബോകാറ്റോൺ എന്ന് പറയും. സോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷ്യസിനകത്ത്, ഒരു ഓർഗാനിക് സ്പീഷ്യസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബൺ ആറ്റം, ഇസ് ഇറ്റ്? ഓർഗാനിക് സ്പീഷ്യസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ആറ്റം. There will be one atom. Most commonly there will be one carbon atom having only 6 electrons and carries a positive charge.
Okay, so that is a definition of carbocation. Organic species which contain a carbon atom with only 6 electrons and carries a positive charge. Or simply you can remember, these are organic ions which contain a positively charged carbon atom. Okay, so these are some examples given here. Methyl carbocation, CH3 plus, is it? Methyl carbocation. Then what about next? This is ethyl carbocation. This is what? CH3 twice CH, isopropyl. We are not writing normal propyl because of stability considerations. Isopropyl carbocation. Then this is, you know, that tertiary butyl carbocations. Tertiary butyl carbocation. So these are some examples for alkyl carbocations, alkyl groups, is it? Methyl, ethyl, isopropyl, tertiary butyl. So these are some alkyl carbocations, and we will discuss the stability of these, which is more stable like that. So what are carbocations? Give one example. Organic species which contain carbon atom with 6 electrons and carries a positive charge, or organic ions with a positive charge, positively charged carbon. Okay, carbon atom should be there. Then examples: CH3 plus, CH3, CH2 plus, methyl carbocation, ethyl carbocation, isopropyl carbocation, and tertiary butyl carbocation. And next we can think about the preparation. So preparation, structure and stability, these are the topics you have to go through. Preparation, mainly actually you know that heterolytic bond fission, is it? Because in bond fission we studied homolytic and heterolytic bond fission are there. Heterolytic bond fission actually gives what? This free radical, not free radicals. Heterolytic bond fission actually produces carbocations, is it? So we can think about preparation by using heterolysis. First method is nothing but heterolysis. Heterolytic bond fission definitely gives you carbocation. So heterolysis, this is the first method. And in heterolysis we can have a bond fission like this, like an alkyl carbocation. Let it be R. R may be H or any alkyl group. Okay, R can be either H or any alkyl group. Let it be an alkyl halide. Okay, so heterolysis of an alkyl halide is given, not X minus. Okay, Cr3x or like CH3x, like heterolysis. And during this bond fission, heterolysis, what happened? Yeah, definitely you know that X halogen, X means any halogen, is it? Is more electronegative than this carbon, is it? Therefore, what happened? Bond shift take place. As a result, not only more electronegative, bond fission aanale, not polarity. Bond fission take place, and as a result this becomes Cr3 plus, and you will get what? X minus. Cr3 plus plus X minus. So this is a carbocation. Cr3 plus is a carbocation, അല്ലേ? Or നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, CH3 thrice, അല്ലേ? ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തല്ല ഞാൻ CH3 ഇടുവാണ്. CH3 thrice CBr എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെട്രോളിസിസ് നടന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്? CH3 thrice C plus plus Br minus. So either you remember by R or by CH3. ഇവിടെ ഞാൻ ആറിന് CH3 ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ആറിൻ്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് H ഇടാം, ഒരു R റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് H ഇടാം, രണ്ടെണ്ണം CH3 ഇടാം, എങ്ങനെ ഇട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല. ജനറലി C connected to three groups and an halogen. Okay, alkyl halides. We are discussing the heterolysis of alkyl halides. അല്ലേ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം. Alkyl halides. So alkyl halides undergo heterolysis, cleavage, forming carbocation, is it? Then another method is, one more method is there.
Another method is by second method for the preparation of alkyl halide, carbocation is protonation. You should remember at least one method. Okay, first method നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഹെറ്ററോളിസിസ്. Then second മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ protonation പറയുന്നു. protonation of alkenes ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And for example CH2 double bond CH2. Okay, ഒരു മെത്തേഡ് എങ്കിലും പഠിക്കുക കേട്ടോ. CH2 double bond CH2 ലേക്ക് H plus. protonation means addition of a proton, is it? And what you will get? And this is normally a reversible reaction, and there will be a bond shift like this. Okay, and what you will get? You will get a carbocation H plus C H. അല്ല ഒരു proton add ചെയ്തു. So this is also carbonium ion. So these are the two methods for the preparation of carbocation. One is by heterolysis and other one is by protonation. So it is better to remember the first method for preparation, that is heterolysis of alkyl halide. After preparation we have to focus on structure of carbocation. And structure means carbocations are having sp2 hybridization. We were not discussed hybridization because that is not in your syllabus, but you know some idea regarding hybridization. In carbocation, the hybridization of central carbon atom is sp2. Carbon atom undergoes sp2 hybridization, and you know that when it is sp2 hybridized, what will be the shape? When an atom undergoes sp2 hybridization, definitely the structure. And in VSCPR theory, we got some idea in VSCPR theory, it is having a regular trigonal structure, trigonal planar. Okay, trigonal planar structure with a bond angle of what? With a bond angle of 120 degree, is it? So the carbon atom undergoes sp2 hybridization and it is having a regular flat structure, regular trigonal planar structure with a bond angle of 120 degree. And this is a representation of structure of a carbocation like CR1 R2 R3 plus, that is given here. And in the previous example, is it like this? R1 R2 R3. And this R1 R2 R3 may be same or different. It may be hydrogen or any alkyl group. And this structure you have to draw. And one is normal bond, one is projecting outwards and one is projecting inwards, is it? And it is having a regular flat structure with a bond angle of 120 degree. Okay, and you have to draw the structure and the positively charged carbon atom. This is the central carbon atom which is positively charged. The positively charged carbon atom in a carbocation is having sp2 hybridization. Okay, and it forms 3 sigma bonds. 3 sigma bonds with neighboring atoms. Is it? 1, 2, 3. One with R1, second bond with R2 and third with R3. So 3 sigma bonds with the neighboring atoms, and the fourth orbital is empty. And you know that it is forming 3 sigma bonds with the neighboring atoms. P orbital, when it is having sp2 hybridization, one p orbital is empty, which is unhybridized. sp2 hybridization ആകുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പി കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ, sp2 ഉള്ളൂ, 2 p യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. The third p is unhybridized and which is like this. അതാണ് unhybridized p orbital ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so that p orbital is empty, and because of the presence of this empty p orbital, this carbocation is electron deficient. So an empty p orbital which extends above and below the plane of sigma bond. Okay, so you should understand that central carbon atom and 3 sigma bonds. ഒരു central carbonലേക്ക് 3 sigma bond ആണ്. അതിൻ്റെ above and below what? This
unhybridized p orbital. Empty p orbital extends above and below the plane of sigma bond. So this empty p orbital makes the carbon electron deficient. Okay, that is why it is called electron deficient and gives a positive charge. Okay, so this empty p orbital makes this molecule positively charged. So this carbocation or carbonium ion can combine with any substance which can donate a pair of electron. That means nucleophile. So this carbocation can react with nucleophiles. Okay, so this is the point. These are the points regarding structure. In a carbocation, the central carbon atom undergoes sp2 hybridization and it is having a trigonal planar structure with a bond angle of 120 degree and it uses 3 sigma bonds with the neighboring atoms and the fourth p orbital, and the unhybridized p orbital is empty, and this empty orbital makes the compound positively charged or electron deficient, and it can react with nucleophiles. Okay, next we can think about the stability of carbocation. Preparation, structure and stability. So stability means there are some factors which affect the stability, and stability depends on the delocalization of positive charge. What's the meaning? Delocalization of positive charge, because you know that in Cr3 plus, is it Cr1, R2, R3, Cr3 plus, this carbon atom is having positively charged, is it positive charge, and delocalization means maximum spread. When this positive charge is able to transfer, able to move to the next carbon, there is delocalization. അല്ലെ, നമ്മൾ റെസൊണൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ, എത്ര ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അത്രയും അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മൂവ് ഓർ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി delocalized. That is the factor which affect the stability, delocalization of positive charge. And this delocalization of positive charge can be attained by 3 effects. One is called mesomeric effect, second one is called mesomeric effect or resonance. We will study it in the next module. One is mesomeric effect, second one is inductive effect, and the third one is hyperconjugation. So except hyperconjugation, the first 2 effects you will study in detail in the second module, mesomeric effect and inductive effect. Okay, so mesomeric effect, inductive effect and hyperconjugation are the factors which affect the delocalization of positive charge and also affect the stability. Okay, and whenever there is mesomeric effect or resonance effect, resonance is possible with the double bonds. Mesomeric effect or resonance effect, that will be more stable than with inductive and hyperconjugation. Okay, so compounds with mesomeric effect or mesomeric effect, that will be more stable than inductive and hyperconjugation. Okay, then just have a look on compounds or carbocations with mesomeric effect or resonance effect. The first example is allyl carbocation. Allyl carbocation, that is allyl group CH2 double bond CH CH2. ഇതാണ് allyl group. So allyl carbocation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അല്ലേ. This is allyl carbocation, CH2 double bond CH single bond CH2 plus. And when we are having resonating stress, നമ്മളിങ്ങനെ ഡബിൾ ഹെഡ് ആരോ ഇടുന്നത് കേട്ടോ, നമ്മൾ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ്. ഹൗ വിൽ യു ഡ്രോ ദ റെസൊണൻസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാം? ഇവിടുന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ. അതായത് ഈ ഒരു ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദിസ് പൊസിഷൻ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് റെസൊണൻസ്. നമുക്ക് അറിയണം, നമുക്ക് പഠിക്കണം റെസൊണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട്. സോ ഇവിടുന്ന് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? Here you will get CH2 positive charge here
Okay, single bond CH, double bond CH2. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും how to draw resonating structures. That means a pi bond. This bond is shifted to this position, and that is resonance or mesomeric effect. So allyl carbocation is stable because it is having two structures. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ delocalization. First structure positive charge on this carbon atom, the second structure positive on this carbon atom. Okay, so that is allyl. Then another example with mesomeric effect. Mesomeric effect ഉള്ള അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് benzyl carbocation. What is benzyl group? Benzyl group നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും C6H5CH2. ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ ഒരു CH2 വരുന്നതാണ് benzyl. C6H5CH2. സോ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് benzyl carbocation. C6H5CH2 plus. C6H5CH2 plus. That is nothing but benzyl carbocation. So benzyl carbocation also shows resonance effect. How will you draw the resonating structure? Resonating structure വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്തായാലും. നോക്കിയേ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും റിസൾട്ടിങ് സ്ട്രക്ചർ? ആ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹിയർ. ഇവിടെ എന്തായി? ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയി അല്ലേ? ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 പ്ലസ്, ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. അതവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ അല്ലേ? Then again I can replace this pi bond. This pi bond can be shifted like this. Then what you will get? You will get another carbocation, positive charge here. നോക്കിയ delocalization കണ്ടോ? പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ട്. CH2 പ്ലസ്, സോറി നോട്ട് പ്ലസ് ഹിയർ കേട്ടോ. ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് ഇല്ല. സോറി, അങ്ങനെ ഇട്ടത് അല്ലേ? നമ്മളിവിടെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇല്ല, പോസിറ്റീവ് പോയി, അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, then one more structure we can draw. Okay, what about the next structure? Next structure will be like this. Double head arrow കേട്ടോ, double head arrow. Like this. Okay, again we can have one more resonance structure, transfer of this pi bond to this position. Okay, as a result of what you will get, this transfer. ഈ അങ്ങനെ ഇരുന്ന പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെയായി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ഡബിൾ ബോണ്ട്, ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഹിയർ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹിയർ, ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഴയ പോലെ ആവും അല്ലേ? നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ കിട്ടും. സോ 1, 2, 3 and 4. 4 resonating structures are there for benzyl carbocation. So which is more stable, allyl or benzyl? Definitely benzyl is more stable than allyl. Okay, and in benzyl and allyl, mesomeric effect or resonance effect operates, and there is delocalization of charge. In benzyl it is transferred to there are 4 resonating structures, but in allyl only 2. So benzyl and allyl are stable, and among that allyl is less stable or benzyl is more stable. Okay, so that is the stability of what? Allyl and benzyl compounds with the mesomeric effect. Mesomeric effect വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും, അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ? ദെൻ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ആൽക്കൈൽ കാർബോകാറ്റോൺസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കൈൽ. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആൽക്കൈൽ കാർബോകാറ്റോൺസ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മീഥൈൽ അല്ലേ? CH3 പ്ലസ്, ദെൻ CH3CH2 പ്ലസ് ഈഥൈൽ കാർബോകാറ്റോൺ, ദെൻ ഐസോപ്രോപ്പൈൽ CH3 twice CH plus, and another one CH3 thrice. Okay, CH3 thrice C plus. So this is methyl, ethyl,
isopropyl CH3 tri-CH, okay, and tertiary butyl. So these are some carbocations, and here we have 2 points. One is inductive effect that we will discuss later, inductive effect, and second one is hyperconjugation. So you simply write the 2 points. Because of inductive effect and hyperconjugation, the stability of alkyl carbocations are in the order of tertiary butyl greater than isopropyl, which is greater than ethyl than methyl, or you can say that methyl less than ethyl less than isopropyl less than tertiary butyl, or tertiary butyl CH3 thrice C plus, CH3 thrice C plus, tertiary butyl greater than isopropyl greater than ethyl than methyl. So this is the order of alkyl carbocations, okay. And that about stability. Stability means delocalization of charge, delocalization by mesomeric effect or inductive effect. So carbocations എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? Carbocations are ions with positive charge. Examples: methyl, ethyl, etc. Preparation mainly by heterolysis of alkyl halides, and that will produce carbocation, or protonation of alkene can also be taken, protonation. Then structure: sp2 hybridized, 120-degree bond angle, and with unhybridized, the empty p orbital makes it electron deficient. Then stability is mainly by delocalization of positive charge, and mesomeric effect is more important, okay. Compounds with the mesomeric effect are stable than other, therefore allyl and benzyl are said to be more stable, okay. Then what? Alkyl carbocations, we have order is tertiary greater than secondary, okay. Isopropyl എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി അല്ലേ, അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. What about the order of carbocations? Tertiary greater than secondary greater than primary, okay. You should remember the order of carbocations. Stability of carbocations എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? Tertiary carbocations more stable than secondary carbocations. Tertiary carbocations more stable than secondary carbocations, which are more stable than primary carbocation, okay. Tertiary greater than secondary greater than primary. And എന്തൊക്കെയാ പോയിന്റ്? ഡ്യൂ ടു ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ. അപ്പം ഈ 2 പോയിന്റ് ഇവിടെ ഓർക്കുക. അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് പറയും, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, മോർ ഒരു CH3 കൂടെ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവാണ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോൾ ടെർഷറി ആണ് അല്ലേ. അപ്പം 3 ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുവാണ് അല്ലേ, 3 ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നു. ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും? ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആണ് കേട്ടോ, ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്. അത് വേണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്തുള്ള പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക. allyl and benzyl are stable due to mesomeric effect. Then alkyl carbocations are stabilized by hyperconjugation as well as inductive effect. And more the inductive effect, more will be the stability. Electron releasing effect കൂടുന്തോറും more stable ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ tertiary greater than secondary greater than primary. So that's about carbocation preparation, structure and stability. This is very very important. So you should be very serious, take notes and study well. Okay, thank you.